أهلا وسهلا بكم جاليتنا في كل أمريكا. اليوم هو الاثنين، يوم 9 من شهر الثامن سنة 2021. فأهلا وسهلا بكم في قناة أمريكا بالعربي، وعندنا معلومات إن شاء الله تكون مفيدة بالنسبة لكم هذا اليوم. بالبداية نحب أنه يا ريت تسوون شير للفيديو حتى يوصل لأكبر عدد من الناس ويستفادون من المعلومات. راح نتكلم مواضيع اليوم اللي هي مبالغ البطالة لن تمدد من جديد. هذا كلام من سيناتور ديمقراطي. راح نتكلم عن افتتاح الحدود بين أمريكا وكندا. راح نتكلم عن 10 مليون فرصة عمل حاليا في أمريكا. 4 مليون أمريكي استقالوا في شهر واحد، راح نعرف شنو السبب. وبالأخير راح نطلع نعرض فيديو عن خطة مواصلات سان دييغو. كل هاي المعلومات راح نحكيها خلال الفيديو مالتنا بهذه الدقائق. نبدأ بأول موضوع، إنه مبالغ البطالة. مثل ما تعرفون هواية كلام إنه مبالغ البطالة أول تالي هي راح تخلص تقريبا بأول أسبوع من شهر تاسع، يعني تقريبا ما بقى لها أكثر من شهر. راح تنتهي مبالغ البطالة اللي هي الزيادة على البطالة اللي هي $300 أسبوعيا. هذه في كل أمريكا راح تنتهي في أول أسبوع من شهر التاسع. وكنا نطلب منكم إحنا صارنا فترة انه يا ريت تحصلون شغل قبل ما يدي هذا التاريخ، لان راح تكون المسألة اصعب بالبحث عن عمل. فحاليا بالكونغرس دا يصير نقاش على انه ممكن تمديد مبالغ البطالة او لا. فاجى كلام اليوم من سيناتور ديمقراطي اللي هو جو مانشن، اللي هو يعتبر معتدل. قال انه احنا ماكو داعي نمدد البطالة من جديد، وما راح نمدد البطالة، يعني البطالة الى فترة ابعد من شهر التاسع، اللي هي بدنا نتكلم عن البطالة الاضافية اللي هي $300 اسبوعيا. فهذا السيناتور يعني اذا هو واحد ديمقراطي ما وافق، فما راح يقدرون الديمقراطيين انه يمررون اي تمديد المبالغ البطالة. فحبيت انبهكم على هاي المسألة من البداية، لان على الاغلب هو ماكو تمديد للبطالة بعد شهر التاسع. فيعني انه هذا الخبر ما ادري فرح هواي ناس زعل هواي ناس، بس المهم حبيت انه اقول انتبهوا، اكو فرص عمل هواية هسه راح نحكي عنها. ف يعني الافضل انه واحد يقدم على عمل حاليا. خلينا نحول على موضوع الحدود بين امريكا وكندا. اللي هي فتحت الحدود بين امريكا وكندا السفر. فراح يكون السفر هو فقط جهة واحدة اللي يريد يدخل الى كندا، ماكو انه اللي يريد يجي لامريكا، اتجاه واحد هي راح تكون. فلازم يكون اللي يريد يسافر لازم يكون مستلم لقاح كاملا وعابر 14 يوم. لازم انه اللي يريد يسافر يجيب اثبات تلقيح ويكون مستعد يسوي فحص مال كورونا. هاي اللي يريد يروح حاليا الى كندا الحدود البرية. فبالنسبة اذا اكتشفوا انه واحد انطى معلومات غير حقيقية، انه ورقة تلقيح مزورة او غيرها، ممكن توصل عقوبة $750,000 مع عقوبة سجن. هذه بالنسبة لافتتاح الحدود بين أمريكا وكندا. نحول على موضوع 10 مليون فرصة عمل في أمريكا حاليا. طبعا من بداية شهر السابع إلى الآن دا تنضاف فرص عمل من الشركات دا ترجع. فحاليا أكو 10 مليون فرصة عمل في أمريكا. طبعا تبدأ الفرص العمل من شغلات كلش بسيطة إلى شغلات معقدة. فاللي حاليا دا يدور على شغل فخلي يقدم هسه، لأن أهل الشغل دا يريدون ناس تقدم. اللي عنده شغل وما عاجبه هم خلي يقدم على شغل أفضل منه، حتى إذا ما يتوقع أنه هو راح يكون 100% مؤهل له، لكن مستعد يتعلم ويفتهم الشغل من يشتغل به. فقدموا، ما بيها شيء تروحون للشغل تقولوا له يا أنا أعرف مثلا 25%، أنا مستعد أتعلم الباقي. أكثر الناس دا يسوون هذا الشيء، وهسه راح نتكلم عن الموضوع هنا بالتفاصيل. فحاليا اكو 10 مليون فرصة عمل في امريكا. اللي يريد يشتغل خلي يقدم، اللي ما مرتاح بشغله خلي يقدم. وهذا يحولنا للموضوع مالتنا، الموضوع الرابع مالتنا اللي هو 4 مليون امريكي استقالوا في شهر واحد. طبعا هذول اكبر عدد استقالات في امريكا صار بصورة عامة، اللي هو 4 شهر كان شهر الرابع هذه السنة 4 مليون. الشهر الخامس كانوا 3.5 مليون أمريكي استقالوا. حسب ما يقولون أنه عدد الاستقالات
يكون بسبب انه نفس الضغط النفسي مال كورونا. يعني ظلوا الناس قاعدين بضغط نفسي، هسه فجأة يريدوهم يرجعون للشغل فول تايم، فهواي ناس قالوا ما نقدر، لا ما راح نستحمل انه نروح للشغل، ومشاكل الشغل والنق مال الموظفين ونق المدراء والحكي المدري شنو، هذا الناس كلها قالوا احنا بعد ما نريد. فحاليا اكو احصائيه سووها 89% من الموظفين يريدون يشتغلون من البيوت. يعني دا يقولون احنا شغلنا 100% نقدر نكمله من البيت، ليش تريدون الا نجيب شركه؟ واحد من كل 3 موظفين حاليا في امريكا مستعد يترك عمله. يعني من كل 3 موظفين واحد مستعد يبطل. ليش؟ لان دا يعجبهم الشغل، كميه الساعات العمل، كميه التعب، ويا الراتب اللي دا ينطوه. فلهذا سبب هسه الموظف هو اللي مرتاح ومأمن، هو اللي يتدلل على صاحب العمل. لان حتى انه مساله شلون مثلا العرض والطلب من البيوت تزيد، تقل سعرها، حاليا الوظائف دا تزيد، فدا تصير رواتب الموظفين انه واحد يعني يتدلع بكيفه، انه انا ما اريد هذا الشغل، اريد هذا الشغل. فحاليا اكثر الناس ما دا يعجبهم شغلهم، فدا يحولون الى شغل اكثر، شغل اريح. بقت بس الوظائف اللي باقيه حاليا اللي دا يتوسلون على موظفين، هذول اللي هم يطلعون روح موظفيهم ويطلعون يعني يعصرون الفلوس من عندهم وينطوهم رواتب كلش قليله. هاي الوظائف هسه اللي حاليا موجوده، اللي هي بصوره عامه شلعان قلب، حارقين الموظف حرق او العامل حرق، وما دا يعطوه راتب براسه خير. هذا سبب درجه انه مستعد يبقى على البطاله ولا يرجع للشغل. مو مساله انه هو بطران، لا، بس انه هذه احسن. فانتبهوا على مساله انه الوظائف اللي بقت حاليا البسيطه، اللي هي مثلا سكيورتي، القطاع الاكل، المطاعم ومطاعم العمال مال اسواق، هذه كلها بصوره عامه دا يتوسلون على موظفين وما حد دا يروح. ليش؟ لان التعب بيها اكثر بهوايه من الراتب اللي يحصلوه. فلهذا سبب دول الوظائف الشركات لازم شويه شويه يقومون يحاولون يزيدون شغلهم وساعاتهم. مثلا انا دا اشوف انه عقيل يقول انه يريدون 12 ساعه اشتغل. فهذه الوظائف اللي كانت جهد تدمر العالم، 12 ساعه 15 ساعه، او شغل يطلب من عندك انه انت تسوق 30 الى 40 دقيقه لحد ما تروح المكان الشغل، هاي كلها بعد ما حد يقبل بيها. قبل كانت ماكو وظائف، كان السوق غير مختلف، فالناس كانت مضطره، هسه الناس ما مضطره. فانا دا اقول اللي حاليا دا يشتغل وما مرتاح بشغله خليه يقدم على غير وظيفه. خذوها مني، قدموا على غير وظائف. يعني اكو 1000 فرصه انه تحصلون اي شغله تحلمون بيها وعندكم خبره بيها، حتى لو ما تتوقعون تحصلوها قدموا حاليا، لان المنافسه قويه. خلي نحصل هاي الشغلات اللي صدق واحد يعني يصعد بيها كراتب، كراحه او غيرها. خلينا نشوف بعد شنو عندنا مواضيع. هذه هي المواضيع مالتنا اليوم المهمه. اخر شيء راح اشرح، راح اعرض فيديو بس باللغه الانجليزيه بصوره عامه على خطه مواصلات سان دييغو. فيا ريت، انا اريد منكم يا ريت انه بس تسوون شير لهذا الفيديو. انا هذا دائما اطلب من عندكم انه بس تسوون شير لكل الناس اللي تعرفوهم، حتى انه توصل لهم المعلومه. بالنسبه لهنا، بالنسبه للشغل طبعا اكيد لازم تسوون الرزمه مالتكم. وهنا هسه ما دام الشغل شويه كان مفتوح، حاليا ممكن حتى تواصلون ويا الشركه مباشره تحجون وياهم. لازم انه انتم تسوون مقابلات وهاي الشغلات اكيد يعني. بس انا انصحكم قدموا على شغل، حتى لو شغلكم انه انتم زين بس مو كلش 100% مرتاحين بيه، حاولوا تقدمون. طبعا اكو ناس ما يعرفون انجليزي، هذه مشكله، لكن قدموا على شغل اذا قدرتوا بصوره عامه. حاليا هذا كل اللي دار احكي لكم اياه. يا ريت تسوون شير قبل ما تطلعون. احب انه بس اشوفكم هذا الفيديو. طبعا هذا الفيديو راح يكون بس باللغه الانجليزيه. طلبوا من عندنا انه نطرحها للجاليه على مساله المواصلات. احب اشوف تعليقاتكم الحلوه على كل المواضيع اللي شرحناها، وراح اترككم ويا هذا الفيديو اللي هو تقريبا 11 دقيقه. وخلصنا احنا معلومات بهذا اليوم. وهذا كل اللي عندي وياكم، واشكركم جدا على
كل كلامكم الحلو، على كل تعليقاتكم الحلوة، وإن شاء الله أشوفكم فيديو جديد يوم غد. مع السلامة. Hello, thanks for tuning in for an update on the development of the 2021 Regional Plan. This vision for the 2021 Regional Plan is a big picture strategy to reimagine our region's transportation future, one that is convenient, equitable, and resilient to change. It provides a blueprint for transportation and land use planning in the San Diego region for the next 50 years. We update this plan every 4 years to account for factors like population change, economic growth, new laws, and technology trends. We took a different approach this time, making this our most transformational update ever. Now we have access to better and more detailed data about where people are traveling to help us determine the best way to connect them to their destinations. New technologies also offer a wider variety of transportation options. Before going any further, let's get up to speed on the bold new vision of the transportation in our region. In 2021, SANDAG is developing a regional plan that makes San Diego's transportation system faster, fairer, and cleaner. Unlike previous regional plans, which focused on updating existing projects and strategies, the 2021 regional plan transforms the vision for our transportation system through 5 interreliant strategies, known as the 5 Big Moves. So why is SANDAG developing a new transformational system, and how did we get here? In 2018, SANDAG had thousands of conversations with people from across the San Diego region to discuss their transportation priorities. We didn't know it then, but these conversations laid the foundation for a bold new vision for transportation in our region. Around the same time, the state set new standards for reducing transportation-related greenhouse gas emissions to help combat climate change. With this in mind, the leadership at SANDAG reimagined our approach to the regional plan. The community has always been at the heart of the regional plan. From events and workshops in 2018, 2019, and 2020, to webinars and virtual engagement during the COVID-19 pandemic, San Diegans have been involved every step of the way, and there are many ways to stay engaged in 2021. SANDAG is excited about where our region is headed. Stay up to date with the 2021 Regional Plan. Visit stforward.com to learn more. Our goal is simple. We must adopt a regional plan that meets state and federal mandates, addresses traffic congestion, and creates equal access to jobs, education, healthcare, and other community resources. So how can we meet our goals? We started with a data-driven process, taking a detailed look at where we live and work. Work trips account for 1/3 of all trips in the San Diego region. They tend to be the most predictable and cause the greatest amount of congestion and delay during traditional commute times. SANDAG conducted an employment center analysis to understand how people move and help us identify the best solutions to get people from where they live to where they're trying to go. We identified more than 80 employment centers in the region through this analysis. These maps start to show how all of this commute trip data is overlaid. Population density is mapped on the left, and employment centers are shown in the middle. On the map on the far right, the purple lines show people from all across the region traveling to their jobs in those employment centers. The darker the line, the more trips that are being made for that connection. Work trips are not the only trips that people need to make. So we start to use big data to understand how and where connections are being made for non-work trips. A large portion of trips in our region come from the border region, parks and beaches, and military bases. All of this data becomes a foundation for the regional plan. This data helped inform the 5 big moves. 5 key strategies to help us achieve our goals. These strategies are complete corridors, transit leap, mobility hubs, flexible fleets, and the next operating system. When linked together, the 5 big moves aim to connect our transportation system in a way never done before. So what does this really mean? Let's take a look at each of the 5 big moves in more detail. The plan will propose a fully integrated system by 2035, with even more to come after. A system that includes fast and convenient transit, safe places for people to bike and walk,
roads that help everyone get around, easy access to shared mobility services that are on demand when you need them, all connected by data and technology, and surrounded by bustling communities filled with businesses, jobs, housing, and recreation. This all comes together to improve the livability of our communities. It's a big investment. It takes a lot of work, but it will all come together to create a region with cleaner air, protected natural resources, healthy communities, and convenient, equitable transportation options to get us where we need to go. This starts with the next operating system, which enables the 5 big moves to seamlessly work together. Using advanced technology, the next operating system takes data from across the transportation system to improve planning and operational decisions and travelers' experiences. With real-time data available, our region can manage how roads are used based on current needs. At certain hours of the day, lanes could be dedicated to freight or transit, or when there is an incident, lanes can be restricted to emergency vehicles. Managing the system this way can improve safety and reduce stop-and-go conditions that contribute to greenhouse gas emissions. These managed lanes are an essential component of complete corridors. This illustration demonstrates how a typical highway could be transformed into a complete corridor that creates space for people using all types of transportation and uses technology to keep people and goods moving. So what can the San Diego region expect by the year 2035? A network of managed lanes on our major highways to manage congestion and facilitate goods and movement and emergency response. They will provide the infrastructure for a robust transit system, part of Transit Leap. For our rural roadways, by 2035, it's about using the technology in the next operating system and constructing safety improvements. This includes straightening curves, building passing lanes, making intersection improvements, and providing emergency evacuation routes to ensure people are able to exit when we have wildfires and other emergencies. For local tribal lands, we plan to advance collaborative projects with the Southern California Tribal Chairman's Association and to deploy a pilot program to construct in-road wireless electric vehicle charging. Our local streets and roads are critical for the success of the entire transportation system. Creating designated safe places to walk, jog, or hop on a bike is a major factor in quality of life for all of us. We're planning for investments in local infrastructure programs and e-bike incentives to make it easier and safer for people who walk and bike. Third up is Transit Leap. We're envisioning a network of high-speed commuter rail, light rail, expanded rapid bus system, and enhancements to local bus services. The full range of Transit Leap services are integrated with dedicated space on highways and local roads so they can offer fast and reliable service. There are 3 components of Transit Leap proposed by 2035, using the expanded managed lanes network shown in green. An exhaustive rapid transit network is illustrated by the lines in purple. Second, we anticipate improvements for passenger, rail, and freight along the coastal Lausanne rail line. This includes double tracking, relocating the rail line off the Del Mar Bluffs, and upgraded coaster services. The third part of the Transit Leap proposed to be complete by 2035 is a high-speed commuter rail line from National City to Kearny Mesa and Sorrento Valley to connect residents from some of our most underserved communities to our region's major employment centers and higher education. In addition, the plan proposes completing a state-of-the-art international border crossing at Otay Mesa East to improve efficiency of movement of goods and trade with Mexico, decreasing delays at border crossings that cost both the U.S. and Mexico billions of dollars annually. Mobility hubs are centers of activity where commerce, people, and public amenities come together to create great neighborhoods. Mobility hub communities are anchored by Transit Leap service, and they offer amenities that make taking transit easy and enjoyable. And finally, we have flexible fleets. They come in many forms.
They're on-demand services like rideshare, scooters, and shuttles, there when you need them. They're also shared, saving people the cost of having to invest in a vehicle. Dedicated space that is safe for smaller vehicles and priority treatments will make shared services faster and easier to use. Several of the infrastructure improvements mentioned so far, including the rural corridors, support flexible fleets. SANDAG is partnering with cities, community organizations, and private operators to pilot flexible fleet services. The regional plan is more than transportation. This plan will include a land use scenario that focuses in the mobility hub areas and aligns with regional housing plans, plus an affordable housing program that will bring more resources to address the housing crisis in our region. There is so much to explore in the vision for the 2021 regional plan, but what probably matters most to you is what it all means for your community. This map allows you to explore the commuter data and proposed projects all over the region. Take a look around to see how it benefits your own community. Visit sdforward.com/envision to explore today.